नमस्कार सम्पूर्ण फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब हेर्दै गर्ने मित्रहरू, आज हामी विशेष छलफल लिएर आएका छौँ जसमा ब्रेस्ट क्यान्सर किन हुन्छ र यसलाई अर्ली अथवा समय समय छँदैखेरि यसमा जानकार भएर डिटेक्सन गरियो भने कस्ता कस्ता खालका बाधा अडचनाहरू आउँछन् र यसबाट बच्नका लागि हामीले के काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसको साथसाथै रेनोल्ड्सबर्ग, कोलम्बस, पटास्कला यहाँ वरिपरि तपाईँ रहनुहुन्छ भने कोलम्बस ओहायो हेल्थमा फ्री ब्रेस्ट क्यान्सर स्क्रिनिङ अथवा मेमोग्रामको कार्यक्रम छ। अगर तपाईँ कसैलाई त्यो आवश्यकता परेको छ भने त्यसका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र तपाईँ सबैलाई मेरो एउटा अनुरोध रहन्छ, सधैँ चाहिँ तपाईँलाई प्लिज सेयर गर्नुहोला। कहिले धेरै कम्ती सेयर गर्नुहुन्छ, कहिले धेरै गर्नुहुन्छ, आज सेयर गर्नुहोला। र अन्तिमसम्म हेरेर कसै न कसैलाई गाउँघरमा यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने उहाँहरूकामा यो खबर पुर्याइदिनु होला। आज विशेष मसँग पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँ ओहायो हेल्थको अन्कोलोजी डिपार्टमेन्ट अथवा क्यान्सर विभागको प्रोग्राम म्यानेजर मसँग आउनुहुन्छ। उहाँको नाम हो मिसेल रोनल्ड्स, लिन रोनल्ड। Alright, hi Lynn, how are you doing? Good evening. Good evening, and thank you for finding the time and coming and speaking. This is the second year in a row that we have done this program discussing about the breast cancer or mammogram done by the Ohio Health. I will be talking both the languages, both English and Nepali. I think you're familiar now. As you are speaking, I'll be interpreting that simultaneously into Nepali. So with that, can you tell me who you are? Can you introduce yourself and what does Ohio Health does in this department in general? So then we'll go forward from there. So again, thank you so much for having me tonight. It's an honor to be here and to share about breast cancer and breast cancer screenings. It's so important initiative that we have at Ohio Health. I'm the oncology program manager at Pickerington and Westerville, and part of that oncology program manager is to share with the community ways that they can prevent cancer. थ्याङ्क यू। उहाँले मलाई भन्नुहुँदैछ यो कार्यक्रममा आएर मलाई भाग लिँदा धेरै खुसी लागेको छ, धन्यवाद। र म चाहिँ अन्कोलोजी भन्ने क्यान्सर सम्बन्धी विभागको चाहिँ प्रोग्राम म्यानेजर हो र यो ओहायो हेल्थले यस्ता कार्यक्रम गर्छ। कार्यक्रम ल्याएर समाजमा सेयर गर्न लागि मलाई राम्रो लाग्छ भन्नुहुँदैछ। Alright, thank you, Lynn. So now my next question before I go to the prepared question is, can you tell me about your own involvement in this program and why you are much interested both professionally and personally in this cancer awareness program so that our audience will understand your journey into it and also the perspectives why you are personally involved in that one. Before you answer, let me tell this question in Nepali so that our audience also understand this one. मसँग लिन यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सोधेको छु। मेरो प्रश्न यसो छ कि उहाँ व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पर्सनल टाइममा पनि यो क्यान्सर अवेरनेसमा लाग्नु भएको छ। उहाँले कसरी यो विभागमा इन्भल्भ हुनुभयो, उहाँलाई किन यसो कुराकानीमा लाग्न मन पर्यो भन्ने विषय मैले सोधेको छु र उहाँको जवाब सुनौँ। र त्यसो गर्दा तपाईँले प्लिज फलो गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला सबैजनाले। Please go ahead. So professionally, I worked with some amazing physicians and providers. I want to call out one of my favorite breast surgeons, Deepa Harvey. She also is a breast cancer survivor herself. And once I spoke at a meeting that she was in and just fell in love with her and her passion and concern for other people with breast cancer and different people who have different languages and cultures. So I love her. Personally, I don't want to see anybody suffer with breast cancer or, any kind of cancer. My personal journey right now is my husband was diagnosed with pancreatic cancer in May and is going through treatments. And through screenings, his cancer was detected, and now he has a great chance of going through chemo treatments and surviving. And that's what we want to do today is provide awareness for breast cancer and have screenings so people have a chance of surviving breast cancer. थ्याङ्क यू। उहाँ त्यसको जवाबमा उहाँ भन्नुहुन्छ, मसँग प्रोफेसनली त व्यावसायिक रूपमा म हस्पिटलमा काम गर्छु र मसँग चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ जुन डाक्टर पहिले आफूलाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर भएर त्यो ब्रेस्ट क्यान्सरबाट बस्नु भएको छ, उहाँलाई सर्भाइभर हुनुभएको छ र उहाँसँग बसेर कुराकानी गर्दा मलाई यो कुरामा धेरै मन पर्यो र यो कुरामा संलग्न हुन मन लाग्यो।
तर त्योभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा मेरो श्रीमान जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पेनक्रियाटिक क्यान्सर भएको छ र उहाँले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दा उहाँको क्यान्सर पनि चाल पाइयो र चाल पाइसकेपछि अलिक उहाँ उपचार भइरहेको छ र स्क्रिनिङ गर्नुको काम नगरेको भए चाल पाइने थिएन होला तर अहिले स्क्रिनिङ गरेका कारणले चाल पाएर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसबाट बच्न सक्ने धेरै सम्भावना पनि छ र फेरि पुनर्जीवन बिताउने उहाँको धेरै सम्भावना भएको कारणले गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा म इन्भल्भ हुन मन लाग्छ भन्दै हुनुहुन्छ। Thank you, Lynn, for sharing this personal journey and personal story. Thank you so much. A lot of people don't want to tell about that, but you are sharing. I think it's very helpful and important for people, those who are viewing, and also for you coming out and telling that one is very, very important. Thank you personally. I appreciate that. All right, now let's get into the topic. So the question that I prepared, like a lot of time, before we go to that one, let's talk about why we are here. आज हामी यहाँनिर तपाईँ हामीसँग सबैसँग गफ गरेको चाहिँ ओहायो हेल्थले वर्षेनी यो काम गर्ने गर्छन् जस्तो कि ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ अन्तर्गत अक्टोबर महिनामा चाहिँ स्क्रिनिङ पनि गर्ने गर्छन्, सालै पछि स्क्रिनिङ गर्ने गर्छन्। र अगर तपाईँ कसैलाई इन्कम कम्ती छ, तपाईँको घरमा इन्सुरेन्स छैन र कहाँ गएर चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने, मेमोग्राम गर्ने भनेर तपाईँलाई चिन्ता लागिरहेको छ भने यो नम्बरमा कल गर्नुहोला पहिलो कुरा। र कहिले हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई आयो भने हामीले यो कार्यक्रम गर्ने भनेको चाहिँ अक्टोबर 4 तारिक शनिबारको दिन हो, जुन दिन हाम्रो रेनल्सबर्गमा दिवाली फेस्टिभल छ त्यही दिन हो। तर यो चाहिँ बिहान हो, बिहान तपाईँले 8 बजीदेखि 12 बजी सकिन्छ अनि त्यहाँ स्क्रिनिङ गराइसकेर फेरि फेस्टिभल आउन सक्नुहुन्छ। यो हो र कहाँ हो भन्ने कुरा तपाईँलाई आउँछ भने यो ठेगाना चाहिँ हो यहाँनिर ओहायो हेल्थ पिकरिङटन हस्पिटल 1010 रेफ्युजी रोड पिकरिङटन ओहायो। यो ठेगाना तपाईँ सबैलाई मैले बताएँ र यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ र तपाईँले यो नम्बर म यहाँ राखिदिइरहेको छु। अगर तपाईँ कसैलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको स्क्रिनिङ गराउनु पर्ने छ, मेमोग्राम गर्नुपर्ने छ र आर्थिक कठिनाइ आएको छ भने त्यसको बारेमा हामी भन्दै जान्छौँ। All right, let's just explain a little bit about that one. Now I'll come back to your question. So can you tell in a layman's language, not this doctor's official language or whatever language, I really don't understand, what is breast cancer for people like me to understand? So I'm so glad that you asked this question. So I have a business background, not a clinical background, so we can speak on the same terms as far as that goes. So breast cancer is just an abnormal growth of cells. They grow fast, and that's what they see on imaging is this abnormal growth of cells that produces something on an image that they can see. It is in the breast tissue and the ducts of the breast tissue. And that's how the breast cancer develops, is just an overgrowth of cells. थ्याङ्क यू। अब अर्को भने स्तन क्यान्सर अथवा जुन चाहिँ दुधमा हुने क्यान्सर चाहिँ के हो त भनेर कुराकानी मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा, जस्तो हामी डक्टरी भाषा भनौँ, डाक्टरले नर्सेसले बुझ्ने भन्दा हामी जो सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एबनर्मल भने जुन चाहिँ सामान्यदेखि फाल्टै किसिमले चाहिँ केही ग्रोथ केही पलाएको छ भने अथवा त्यो टिस्यु भन्छ त्यहाँ कुनै पनि अर्को टिस्युहरू मसलहरू केही नयाँ बाहिर निक्लेको छ भने अथवा त्यो दुधको डक्स भन्छ त्यसको अर्कोभित्र नसायरमा भनेको होला डक्स भनेको, त्यहाँ पनि त्यो केही फाल्टु पलाएको छ भने त्यस्तो पलाउनुको जुन लक्षण हुन्छ त्यो लक्षणलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरका लक्षणहरू भन्न सकिन्छ भन्नुहुँदैछ। Thank you. Do you want to add anything else there? Yeah, I just want to call out 1 in 8 women will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. And so that's what the importance of having a screening mammogram is that, we want to diagnose these women as soon as possible because that will show them, the doctors that they can have the best choice of outcome by getting it, catching this cancer early. Wow, it's a staggering figure. 1 in 8 means every 1,000 people, there's 100 people, more than 100 people could be diagnosed with the breast cancer. Is that correct? So yeah, 1 in 8 women. So you think about an office of 10 women. There's a chance of one person in that office who will be diagnosed with breast cancer. Wow. The chances are staggering. Outstanding that we have this statistic, and we want to help women by
offering this mammogram so we can catch that early, so they don't have to have, cancer spread throughout their body. They can catch it just when it's in the breast. वा सबैजना सुन्नु होला है, त्यो भयङ्कर भयङ्करै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भन्नुभयो। तपाईँ केही क्वेसन छ भने क्वेसन राख्दै जानुहोस् है, तपाईँको क्वेसन पनि एन्सर गर्दै जान्छौँ हामी। अब प्रत्येक 8 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ भने तीमध्येको 1 जना महिलालाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ अरे, डायग्नोस भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई भएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो क्यान्सरको ग्रोथ जो अघि मैले भने त्यसलाई बढेर शरीरभरि फैलिन दिन रोक्नका लागि चाहिँ हामीले अगाडि नै यसको परीक्षण गऱ्यौँ भने अथवा त्यो मेमोग्रामहरू गरेर त्यो पत्ता लगायौँ भने चाहिँ त्यो बढ्न सक्दैन र त्यसलाई त्यहीँनेरि सानैमा मार्न सकिन्छ अथवा उपचार गर्न सकिन्छ र ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। Thank you. That number is very, I mean, staggering figure. Like 1 in 8 is what a big number. All right. Thank you. So now, detection is very important, as you mentioned before. Yes. So what is detection? Can you tell that? I will go back to the mammogram, but can you tell what is detection in the detection term itself? So yeah, they're looking for cells that have abnormal growth on a screening. You've seen images of X-rays or CAT scans, and they're black and white images, and those images will show the radiologist who reads those mammograms. They will be able to detect those abnormal growths on that mammogram. थ्याङ्क यू। मैले डिटेक्सन भन्ने कुरा गरेको थिएँ। डिटेक्सन भने के हो त भन्दा पहिल्यै सुरुमै पत्ता लगाउने। यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँ गएर एक्सरे गर्ने, क्याट स्क्यान गर्ने विभिन्न किसिमको उपकरण गरेर त्यसलाई त्यो उहाँको एब्नर्मल ग्रोथ अथवा क्यान्सर सेल त्यहाँ छ कि छैन पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई डिटेक्सन भनिन्छ। अनि त्यो उहाँहरूले त्यो गरिसके त्यहाँ हेर्छन्, स्क्यान गरेर हेरिसकेपछि त्यसमा केही फाल्टु कुरो आएको छ भने अनि त्यहाँबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। सो नाउ हु सुड ह्याभ अ मेमोग्राम? लाइक can you tell that one? Like everybody should have mammogram, or as a male should have mammogram? Can you disintegrate that and can tell me why and who? So mammograms are recommended for women. Men can get breast cancer, but they're not at an average risk. So, like where we have insurance or the Breast Cancer Awareness Project, those women who are at the average risk, meaning they don't have a family member or a genetic mutation, those women should have a mammogram who are over 40. They don't need a doctor's order. It's just a routine screening. So anybody who has a family member or they have a genetic mutation of breast cancer, meaning they have a gene that often causes breast cancer, those women should be screened more often. But we're just normally talking about the average woman should have a yearly mammogram to screen for breast cancer. And for 40 and above, right? Yeah. So if they're 40 and above, and they have an average risk, they should have a mammogram once a year. सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। त्यो कतिजनालाई आवश्यक छ, कतिजनालाई आवश्यक छैन होला। तर जो पनि 40 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने र अलिकति अब घरमा अरू कसैलाई क्यान्सर भएको अवस्था छ भने चाहिँ उहाँहरूले सबैले मेमोग्राम गर्नुपर्छ र मेमोग्राम वर्षै पछि मेमोग्राम गरेर चाहिँ त्यहाँ केही समस्या छ कि छैन पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यहाँ त्यो मेमोग्राम गर्न जाँदाखेरि डाक्टरले लेखेर प्रिस्क्राइब गरेको भइराख्नु पर्दैन। तपाईँले जाने, अपोइन्टमेन्ट बनाउने र मेमोग्राम गरेर हेर्ने कि मेरो अब स्तन क्यान्सर भएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम गर्नुपर्छ। र पुरुष जातिमा त्यति ठुलो खतरा छैन यसको, विशेष गरेर महिलाहरूमै धेरै ठुलो चाहिँ खतरा छ भन्ने कुरा गर्छ। So thank you. I think that's very clear on that one. So it's भन्दै गर्दा let me tell the audience, those who are watching, तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया अगर तपाईँ कोलम्बस, रेनल्सबर्ग, पिकरिङटन यो क्षेत्रको वरिपरि कहीँ बस्नुहुन्छ भने यो आउने अक्टोबर महिनाको 4 तारिक शनिबार पर्छ। बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म पिकरिङटन हस्पिटलमा मेमोग्रामको फ्रीमा व्यवस्था छ। त्यसको लागि तपाईँले पहिले फोन गरेर अपोइन्टमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अपोइन्टमेन्ट बनाउनेको लागि नम्बर हो 3802433144। यो नम्बर मैले स्क्रिनमा लगाइदिएको छु। तपाईँले प्लिज कल गर्नु होला, अपोइन्टमेन्ट बनाउनु होला। अपोइन्टमेन्ट नबनाइकन जाँदा हुँदैन, अनसाइड छैन। र तपाईँ कसैलाई समस्या भएको छ भने यसको उपचार गर्नु होला अगाडि नै गर्दा सजिलो हुन्छ। यो भनेको नम्बर यहाँ छ स्क्रिनमा तपाईँको छेउछाउमा। तपाईँ बाहिरबाट अन्त्यबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यो सेयर गरिदिनु होला। यो किनभने मान्छेहरूलाई समस्या परेर साह्रो परिसके पछाडि भरे
गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ, पहिले गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। मैले त्यसैको लागि मात्रै सेयर गरेको र फ्रीको कार्यक्रम हो। कहिले भन्ने कुरा आउँछ होला। यो कार्यक्रम भनेको अक्टोबर 4 तारिक दिउँसो बिहान भनौँ न 8 बजेदेखि दिउँसो 12 बजीसम्म हुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि पछाडि छैन र प्लिज यो कुरा गर्नुहोला। त्यति भन्दै म फेरि माया सुवेदी हेर्दै हुनुहुन्छ सिन्सिनाटीबाट र तपाईँ मायाजी धन्यवाद, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि हेर्नु साथीहरू कुन सिटीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज लेखिदिनु होला र तपाईँले त्यो सिटी लेखिसकेपछि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ थाहा पनि हुन्छ र प्लिज सेयर गरिदिनु होला। अघि एकखेप गर्नुभयो भने फेरि एकखेप सेयर गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै मान्छेको पुर्याउन सहयोग गरिदिनु होला। Thank you. Now I have one question another question for you. What is mammogram? Now we talk about mammogram, we talk about detection, we talk about cancer. Now, can you tell about what is itself, mammogram itself? Yes. So a mammogram is there's no preparation. They don't need to do anything beforehand, but it's like an X-ray of the breast tissue that will show any detection of changes in the breast tissue, and that's why it's good to have them yearly, because the radiologist will compare one year to another and compare images to see if there's any changes in the breast tissue. I also do want to mention that, for women who are under the age of 40, the American Cancer Society, which is oftentimes where we get our information from, they want women to be aware of their breast tissue, any changes in breast tissue, lump swelling, dysymmetry. These are all reasons for concern. And if they do have any changes in their breast tissue, they should talk to their primary care doctor to get a mammogram. So any women under the age of 40, we see this more and more in statistics, that young women younger than 40 are getting breast cancer. So it's something that we should, talk about during our discussion today, is that, women who have who are younger than 40 can get breast cancer, and they should just be aware of their breast tissue, looking at that monthly. Women who are younger, they could notice, changes in their breast tissue. But yes, back to your original question, mammogram is a low dex X-ray, and they look for just different changes in the breast tissue. Thank you. ल उहाँले मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सल्लाह दिनुहुँदैछ, जो दिदीबहिनीहरू 40 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ भने, 40 वर्षदेखि माथिकालाई डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिँदैन, तपाईँले यतिकै सालमा एकचोटि गएर मेमोग्राम गराउनुपर्छ भन्ने सल्लाह रेकमेन्डेसन छ भन्नेखेरि 40 देखि मुनिको बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले प्राइमेरी केयर डाक्टरकोमा गएर भन्ने, अथवा तपाईँको स्तनमा कुनै समस्या आएको छ, सुन्निएको छ, काहीँ दुख्छ अथवा कुनै किसिमको फाल्टे केही लक्षण देखिएको छ भने यो प्राइमेरी केयर डाक्टरकोमा जाने भन्ने मेरो यस्तो छ भन्ने, र प्राइमेरी केयर डाक्टरले प्रिस्क्राइब गरिसकेपछि तपाईँको मेमोग्राम गरिदिन्छन्। र समयमै गर्नु होला, किनभने मैले धेरै बहिनीहरूको यो हालत देखेको छ, पछाडि ढिलो भएपछि चाल पाउनुहुन्छ, म डाक्टरकोमा किन जानु र समस्या भएको छैन भन्ने कुरा आउँछ। मैले त पर्सनली डिल गरेको छु कतिजनासँग। मेरै छिमेकी एकजना बहिनी बित्नु पनि भयो अलि ढिलो भएका कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दा हामी स्पेसली बहिनीहरूले काम गर्नुपर्ने त्यस्तो छ, तपाईँको केही समस्या भने अगाडि नै गएर भन्नु होला। र 40 भन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने त तपाईँले डाक्टरले भन्नुभएन मेमोग्राम गर्ने कहाँ छ, त्यहाँ गएर गर्ने हो। र रेनोल्ड्सबर्ग कोलम्बसको छेउछाउ हुनुहुन्छ नि, यो आउने अक्टोबर महिनाको 4 तारिकको कुराकानी छ। र मैले मेमोग्राम भनेको के हो भनेको थिएँ, अघि भनेको चाहिँ एक्सरे गर्ने, र त्यहाँ हेर्ने र तपाईँको दुधमा अथवा स्तनमा कुनै समस्या भएको छ भने त्यसलाई डिटेक्सन गरेर भएको समस्याका लागि त्यसलाई उपचारका लागि रेकमेन्ड गर्ने व्यवस्थालाई भनिन्छ भन्नुभयो। So let me read some of the comments here. There are people, Hari Prasad Bhaskara watching from Minnesota, somebody, Bhima Subedi watching from Columbus, Amika Chetri from Reynoldsburg, and Indu Bhusan, Gautam is like, thank you for sharing great knowledge and experience about very useful topic. I have a question. What are the foods that fight cancer, and what are the foods that decrease the cancer risk by avoiding them? It is really beneficial topic for all, enhance their knowledge of risk factors, and overall it will motivate early detection. It will promote healthy behavior and develop confidence to overcome. I am from Fairfax, Virginia. So Lynn, can you suggest any kind of food that is helpful for the people with the cancer?
I can't specifically speak onto a certain food that would be a superfood that we could eat and we wouldn't have cancer, but I know that in fighting cancer, processed foods overall are just not in general good for our health, and they suggest having a healthy weight and exercise. Like most diseases, heart disease can. I know that sugars is something that we should avoid, that cancers can grow on, by the sugar. Avoiding alcohol is also something that we speak about as, preventing, cancer. थ्याङ्क यू चाहिँ इन्दुभूषणजी, तपाईँलाई धन्यवाद कमेन्ट लेखिदिनु भयो। उहाँले भन्नुहुँदैछ इन्दुभूषणजीले सोध्नु भएको थियो कस्ता कस्ता खाना के गर्दा चाहिँ क्यान्सरबाट अभोइड गर्न अथवा रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले सोधेकोमा जवाब भन्नुहुन्छ, यस्तो खालको खाना खाँदा ठिक हुन्छ भन्ने त म भन्न सक्दिनँ, तर पनि जेनरली कुरा सबै कुरासँग मिल्ने कुरा चाहिँ हामी चिनी, रक्सी अनि प्रोसेस फुड भनेको जुन चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको खानाहरू हुन्छ, पिज्जा बर्गर इत्यादि कुराहरू जो हुन्छन् त्यस्ता खालका खानालाई अभोइड गरियो भने र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि व्यायाम गरियो भने योग प्राणायाम ध्यान इत्यादि कुराहरू जो का पक्षमा रहन्छ त्यस्ता खालका कुरा गरियो भने क्यान्सरलाई रोकथाम गर्न धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अरू पनि इफ यु अदर पिपल इफ यु हेभ क्वेसन प्लिज फिल फ्री टु पुट दोज क्वेसन्स एट द सेम टाइम प्लिज पुट यो सिटी कुन सिटीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू लेख्दै जानु होला र तपाईँको क्वेसन लगाइदिनु होला। इन्दुभूषणजीलाई फेरि पनि धन्यवाद भने मैले। सो नाउ next thing, let me tell you my story, why I'm interested in this particular topic. I have two topics I'm personally interested. One is mental health, other one is cancer, cancer situation. Before coming to United States, I was in a refugee camp, and for studies, I went to an Indian state called Sikkim. So one day, I had a lot of problem with some kind of problem. I went to a primary care doctor, but in India, the primary care they call dispensary, they are very different story. They don't even think a primary care doctor here. It's a whole different ballgame. It's very hard for you to understand from here because the system here is very different. And this guy, so-called a primary care doctor there, he told me, you might have cancer. He told that to me. And then even today in 2025, with this kind of amenities, if you say you are cancer, that means you're nerve-wracking, like what are you going to do, right? In this technology and these things. But at that time, I didn't have money. I didn't have any kind of connections. I didn't have any expert. But this guy told me without bothering. And I don't know what he thought. But for me, I was thinking I'm going to die in the next 10, 20, 30 days. That was I was thinking. I do remember that I used to see the little baby corn plant. And I used to think that when this plant grew up, I'll be gone already. that was in my mind rolling around, right? So long story short, I went to a different person, and he was telling me, this is nonsense. There is nothing. You have a problem with the gastric problem. So do this kind of things, that will be gone. So luckily, when I did those things, it was not cancer, nothing. It was because of gastritis and all gone without any problem, right? So, but for 2-3 days, I was almost dead. I mean, I was living dead at that time because the guy just told I don't no reason. So at that time, I heard about this term biopsy. So can you tell what is biopsy? Because this is a new term, and I think a lot of people might have that question here in our audience also, and maybe helpful for other people as well. Yes, absolutely. So once they see something on imaging, we talked about the mammogram. If they see something on imaging that's concerning, maybe it's a scar or maybe it could be a cancer, they go in, they take a piece of that tissue, and they review it under a microscope and look to see if those cells, they have different stains that they will put into that biopsy that will show whether it's cancer or not. Unfortunately, sometimes that process will take a few days, up to a week. And depending on what kind of biopsy, depending on if it's metastatic cancer or it is just a breast cancer, that biopsy can take some time. And I know that's a worrisome process for people. Like my husband who has pancreatic cancer, we went through that and we definitely understand. So, we try to, at Ohio Health, do these screenings. We have very trained professionals who read these images and then also read those biopsies. Sometimes they'll even send them to other experts
and review that. So they want to be confident that when they tell someone they have cancer, that they don't have unnecessary anxiety. राइट धन्यवाद। मेरो पनि त्यो सिक्किममा रहँदाखेरिको कथा मैले उहाँलाई बताएँ। मलाई एकजना त्यहाँको डाक्टरले क्यान्सर भएछ भनेको थिएँ। म झन्डै 2-3 दिन त मरे जस्तै भइरहेको थियो त्यो टाइममा म। अनि त्यति बेला बायोप्सी भन्ने शब्द सुनेको थियो। मैले उहाँलाई सोधेँ बायोप्सी भनेको के हो भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। र तपाईँ हामी कोही पनि स्पेसली दिदीबहिनीहरूका लागि हामीले आज भन्दैछौँ र पुरुषलाई पनि हो जसलाई पनि हो र हामी कोही क्यान्सरको लागि मेमोग्राम गर्न गयौँ र त्यहाँनिर केही किसिमको शङ्का देखियो भने उहाँहरूले त्यहाँबाट सानो टिस्युको अलिकति त्यो मासु काटेर भनौँ टिस्यु त्यहाँबाट लानुहुन्छ र त्यसलाई लगेर माइक्रोस्कोपमा हेरेर परीक्षण गर्नुहुन्छ। यो सामान्य किसिमको यत्तिकै हो कि अब यो क्यान्सर हो भनेर पत्ता लगाउनु लागि उहाँलाई त्यो 4-5 दिन लागेर आउँछ। त्यहाँबाट रिजल्ट आइसके पछाडि त्यहाँबाट क्यान्सर भएको हो कि भनेर पत्ता लाग्छ। जस्तो उहाँको श्रीमानको पनि त्यस्तै समस्या भएको थियो र उहाँको श्रीमानलाई पनि त्यो वेट गर्न लागि समस्या भएको कुरा उहाँले बताउनु भयो। थ्याङ्क यू। अरू हेर्ने साथीहरू तपाईँलाई पनि क्वेसन छ भने सोध्दै जानुहोला। So now, let me talk about our program on October 4th, and I'll ask the next question there. अगर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, तपाईँ कोलम्बसबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ 40 वर्षभन्दा माथिको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँको घरमा तपाईँको आमा, तपाईँको भाउजू, काकी अथवा तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ र कोलम्बसमा हुनुहुन्छ र आर्थिक कठिनाइले जुझिरहनु भएको छ, पैसा नभएको, इन्सुरेन्स नभएको कारणले मेमोग्राम गर्न गाह्रो परिरहेको छ भने यो अहिलेको एउटा अवसर हो। यो अवसरमा फ्रीमा गरिन्छ। गर्ने ठाउँ भने यहीँ कोलम्बस ओहायो हेल्थमै हो, नजिकै हो, यहाँदेखि पेक्रिङटनमा हो। र त्यहाँ गर्नुहोला। यो हुने दिन भनेको कहिले हो भन्नुहुन्छ फेरि क्वेसन आउँछ भने तपाईँलाई शनिबार जुन चाहिँ रेनल्सबर्गमा दसैँ तिहार मेलाको दिन हो, त्यही मेलाकै दिनमा हो। किनभने बिहान 8 बजीदेखि 12 बजी सकिहालिन्छ। त्यस पछाडि मेलामा आउन पनि सक्नुहुन्छ। अनि कहाँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पिकरिङटनको ओहायो हेल्थ हस्पिटलमा हो, 1010 रेफ्युजी रोड पिकरिङटन ओहायोमा हो। र तपाईँ बाहिर बस्नुहुन्छ भने पनि प्लिज तपाईँले यो भिडियोलाई 3 खेप भए पनि सेयर गर्दा हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै साथीमा पुर्याइदिनुहोस् अथवा मेसेन्जरमा लगाएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ। र यो मौकाको फाइदा तपाईँले लिनुहोला। यो हुने दिन भनेको फेरि यहाँ लेख्छु अक्टोबर 4 तारिक हो, दिउँसो बिहान 8 बजीदेखि दिउँसो 12 बजीसम्म। र तपाईँलाई त्यो गर्न लागि अपोइन्टमेन्ट बनाउने नम्बर हो, यो नम्बर यहाँनिर छ। So now the next question to you is, so we talk about this is free. We also talk about early detection and there's a financial assistance available. So can you talk about these things? Like somebody, they might be calling this number and they may not speak English. They may speak English. That's one thing which we're going to talk. So how do they know? How do I know if I am qualified for this program? Can you just explain that? Yes. So that is my personal business line. You will reach me when you call. I also will be at the event that day to welcome anyone who comes for their mammogram. I am passionate about caring for people, women who need to have this information. So the process for financial assistance, when they call me to schedule, they will leave a message. We'll call them back with someone who can interpret what their need is or their question is. And then if they desire to schedule a mammogram, we will get their financial information and we will make sure that they're eligible, that they don't have insurance. If they have insurance, we'll just schedule their appointment. Okay, thank you. यो नम्बर जुन छ 3802433144 यो फोन उठाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले यो फोन उठाउनुहुन्छ, लिनले नि फोन उठाउनुहुन्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, तपाईँले कल गर्दा उहाँको फोन उठेन भने तपाईँले क्लियरली भोइस मेसेज छोड्नु होला र तपाईँको नम्बर कल ब्याक नम्बर गर्ने छोड्नु होला। र उहाँले कल ब्याक गर्दा चाहिँ इन्टरप्रेटरसँग कल गर्नुहुन्छ। र तपाईँको इन्सुरेन्स छ भने तपाईँको इन्सुरेन्स लिएर जानु होला। इन्सुरेन्सलाई उहाँले बिल गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई पैसा लाग्दैन, सकिहाल्यो, त्यो कुरै भएन। अगर इन्सुरेन्स छैन भने तपाईँलाई बिना पैसामा उहाँहरूले जाँच गरिदिनुहुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु सबैजनाले। र यो कल नम्बरमा कल गर्ने, कल गरेर उहाँले उठाउनु भयो भने बोलिहाल्ने, तपाईँको कुरा सकिहाल्नुहुन्छ। र बोल्नु भएन भने भोइस मेसेज छोड्ने। म भाषै बोल्दिनँ, म जान्दिनँ भन्दा चाहिँ हुँदैन। तपाईँले भोइस मेसेज छोडेर आफ्नो मेरो फोन नम्बर यो हो, मलाई ब्रेस्ट क्यान्सरको लागि मेमोग्रामको लागि अपोइन्टमेन्ट बनाउने, मलाई अपोइन्टमेन्ट बनाउन तपाईँले कल गर्नु होला भन्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई फेरि कल ब्याक गरेर अपोइन्टमेन्ट बनाइदिनुहुन्छ। Alright, thank you, Lynn. Is there anything else that you want to add? Yes, I'd just like to add that on the day of their appointment,
back in the treatment rooms where the women will be having their scans, there will be a female interpreter there to make them more comfortable with their appointment. Oh, that is very important. Thank you, thank you. मलाई पहिलेदेखि भन्नुहुन्छ कतिजना दिदीबहिनीहरूले यसरी डक्टरकोमा जाँदाखेरि पुरुष जातिलाई चाहिँ इन्टरप्रेटर राखिदिएको हुन्छ र हामीलाई कति कुरा भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा गरेको हुँदाखेरि मैले पोहोरको साल पनि उहाँलाई भनेको थिएँ र यहाँनिर उहाँहरूले यसपालि विशेष गरेर महिला दिदीबहिनी नै इन्टरप्रेटर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ परीक्षण गर्ने ठाउँमा र तपाईँहरूले त्यो पनि चिन्ता नगर्दा भयो तपाईँलाई भाषा बोल्नुहुन्न भने इन्टरप्रेटरको व्यवस्था पनि छ र जानुहोला सो अदर क्वेसन इज can they make walk-in appointment without registering? Can people come and do register there, or is that that is no? Can you tell that? Yeah, the important thing is if they need financial assistance, there's a process, to do that, and we need to make sure that all the information is in order. डिस्कनेक्ट भयो उहाँको र फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स चाहिएको छ तपाईँलाई त्यस्तो कुरा समस्या छ भने चाहिँ यो तपाईँले पहिले फोन गरेर अपोइन्टमेन्ट बनाउनुपर्छ र अपोइन्टमेन्ट बनाइसकेपछि मात्रै त्यो कुराकानी हुन्छ र सबैजनाले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अपोइन्टमेन्ट नबनाइकन जाँदाखेरि त्यो कुरा गर्न सकिँदैन र तुरुन्त तपाईँले अपोइन्टमेन्ट बनाउने अपोइन्टमेन्ट बनाएर गएपछि मात्रै त्यो कुराकानी हुन्छ भन्नुहुँदैछ र सम्पूर्ण हेर्ने दर्शक साथीहरू उहाँको डिस्कनेक्ट पनि भयो उहाँको अहिले र त्योभन्दा तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ त्यहाँ तपाईँलाई यो समस्या भइरहेको छ भने कृपया अथवा समस्या नभएको भए पनि तपाईँले आफ्नो इष्टमित्र छरछिमेकी दाजुभाइका यो खबर पुर्याइदिनु होला र उहाँलाई भनिदिनु होला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्पेसली दिदीबहिनीहरूलाई भन्नुहोला कि अपोइन्टमेन्ट तपाईँले ब्रेस्ट क्यान्सरको फ्री स्क्रिनिङ भन्ने यहाँनिर छ र यो फ्री स्क्रिनिङमा तपाईँ आएर कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जानकारी गराइदिनु होला यो कहिले हो भन्ने कुरा आउँदाखेरि कहिले हो भन्ने मिति भनेको चाहिँ अक्टोबर 4 तारिक हो जुन शनिबारको दिन पर्छ कहाँ हो भन्दा पिकरिङटन हस्पिटलमा हो या पिकरिङटन ओहायो हेल्थको पिकरिङटन लोकेसनमा हो र तपाईँ सबैलाई म यही कुरा सुनाउनलाई आजको कार्यक्रम गरेका थियौँ हामीले र तपाईँलाई केही क्वेसन छ भने क्वेसन गर्नुहोला उहाँले डिस्कनेक्ट गर्नुभएको कनेक्सन हुँदै आउँदै हुनुहोला तपाईँ केही प्रश्न भयो भने गर्नुहोला र स्पेसली यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर इष्टमित्र कहाँ पुर्याएर यसको यो मौकाको फाइदा लिनु हुन म अनुरोध गर्दछु फेरि पनि तपाईँले कल गर्ने नम्बर म तपाईँलाई नम्बर म यहाँ दिन चाहन्छु कल गर्ने नम्बर हो यहाँ छ मसँग नम्बर यो 3802433144 मा कल गरेर अपोइन्टमेन्ट बनाएर तपाईँको ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस त ब्रेस्टको क्यान्सरको लागि डिटेक्सन अथवा मेमोग्राम गर्नलाई अपोइन्टमेन्ट बनाउनु होला यो हो ओहायो हेल्थको पिकरिङटन लोकेसनमा हुन्छ कहिले अक्टोबर 4 तारिक मैले सबै जानकारी गराएँ तपाईँ केही प्रश्न भए प्रश्न गर्नुहोला हवस् त म तपाईँलाई यहाँबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि उहाँ लिन आउनुभयो उहाँलाई अन्तिम कुरा सोधेर हामी बिदा पनि हुन्छौँ Alright, thank you. We got disconnected. Lynn, do you want to add anything else towards the end? We are almost done. I am so sorry. It went totally black at my house, so I apologize. But that's okay. Do you want to add anything else as we go? Just anyone who is over the age of 40, please call me. I'd love to meet you on October 4th. राइट उहाँले त्यही भन्नुभयो अब तपाईँ कोही 40 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने कृपया कल गर्नुहोला अक्टोबर 4 तारिक उहाँसँग फेरि भेट हुन्छ हवस् त ओके थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते Thank you.